kucheza na Stellenbosch. Naam. Stellenbosch bwana wamewatoa Zamalek. Naam. Bingwa mtetezi ameondolewa na Stellenbosch. Bwana, kwa uzito huu wa kumuondoa bingwa mtetezi, nyinyi sisi tumejipanga kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Kwamba sisi wenyewe tulishawahi kufanya vitu kama hivyo. Tulimtoa Zamalek akiwa bingwa mtetezi tena wa Champions League. Kwa hiyo ni sio kitu kizuri ama kitu kibaya. Kitu kibaya kwa aliyetolewa, ila kitu kizuri kwa aliyemtoa. Lakini hii pia itutie wasiwasi, kwa maana kuona kwamba hii timu hatari sana, kwa sababu kila game ina approach yake. Huyo ni Zamalek, na hapa anakuja anakutana na Simba Sports Club ambaye Simba Sports Club safari hii ana uchu wa mafanikio na unaenda kuwa mchezo mwingine kabisa, kwa sababu mimi naitamani fainali na naitamani kombe la shirikisho msimu huu. Bwana, mchezo unaenda kupigwa visiwani Zanzibar. Kwani nyinyi wana Simba ile jambo mlipokeaje? Nisiwe mnafiki, binafsi sikulipokea vizuri. Sio taarifa nzuri sana, kwa sababu unajua mentality za sisi mashabiki tulishazoea tukiwa Benjamin Mkapa tunaamini Simba hata acheze na nani kushinda inakuwa rahisi sana. Sasa mechi ikipelekwa kule Zanzibar, japo ni Tanzania, lakini tuna wasiwasi kwamba tunajiona kama tuko away, kwa sababu tunakosa ile home advantage. Kuna mazingira nikiwe kwa sababu unajua pale Amani ni kama nusu ya Benjamin Mkapa. Ana timu kama Stellenbosch kwa wana viwanja vikubwa ambavyo vinaingiza mashabiki wengi. Amekutana na mechi nyingi kama na Zamalek, amekutana na mechi na Bekane, amekutana na ile high crowd, yani watu wengi sana. Sasa ukimpeleka kwenye uwanja ambao una watu wachache, huenda asiye na hofu sana. Lakini ngoja Benjamin Mkapa pale anakuta mashabiki 60,000, anashangaa timu ndio ina watu kiasi hiki, kwamba angekutana na ile pressure ambayo timu wenzake wamekuwa kukutana nayo. Sasa ni kitu ambacho sio wasiwasi, ni kwamba anaweza akaenda kukosa hiyo hali akajikuta kama tu yuko home, kwa sababu anaenda kucheza na watu 30, watu wachache sana kwenye mpira. Kwa hiyo Simba mmezoea kucheza ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, kwa maana kwamba tumezicheza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo rekodi inaenda kubadilika kidogo, kunakuwa na utofauti, kwa sababu nusu finali inaenda kuchezwa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo hatuwezi kujiamini moja kwa moja, japo tunaamini timu yetu kwamba ni timu bora, inaweza kupata matokeo popote. Lakini kwa mechi kama hii hatuwezi kuwa na ile home advantage kwa 100%, kwa maana kama tuko ugenini tu, kwa sababu sisi tukiendaga Zanzibar pia geni tutacheza na japo Simba anaweza kuwa na mashabiki wengi kuliko Mlandege, kwa sababu kuna utaratibu wa maji kutuama na kuna utaratibu wa maji kutuama na kuna utaratibu wa maji kutotuama. Maana yake maji yanaweza kuingia kwa maji kutuama na kuna utaratibu wa maji kutotuama. Maana yake maji yanaweza kuingia na maji yanaweza kutoka. Ina maana kwa miaka ambayo Benjamin Mkapa imetengenezwa na hilo lilikuwa tatizo, mpaka leo itakiwa liwe solved. Yani itakiwa liwe limeshakamilika. Yani hilo tatizo liwe solved. Yani itakiwa liwe limeshakamilika. Yani hilo tatizo lisingekuwepo tena, kwa sababu limeshatokea hivyo, sio mara moja, ni mara nyingi sana ule uwanja huwa unaharibika, lakini hatuoni jitihada ambazo zinafanyika na wahusika, kwa maana ya kufanya ule uwanja usiharibike endapo mvua itanyesha. Welcome subscribers, you're tuned in to Weapon Cube. Today we're diving into the US Navy's Virginia-class submarine. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on notifications. Now here's the thing. For a nation like the US, already ruling the seas, there was no more need for subs that were just bigger, faster, or more heavily armed. So in the early 80s, the US started planning a replacement for the aging Los Angeles class. The goal? To counter the Soviet Union's advanced submarines, like the Akula class. So in 1983, they began designing something larger, faster, quieter, and with greater firepower than the LA class. The plan was ambitious. Build 29 submarines over the next 10 years, and this led to the birth of the Seawolf bill. Fortunately, then the Soviet Union collapsed, just in time to shut down what would have been a massive spending program. The end of the Cold War brought a shift in how the US Navy used its submarines. With no need to chase down enemy submarines across vast oceans anymore, the Navy pivoted. Their new focus? Coastal operations, sneaking in special forces near enemy shores, or striking key strategic targets using land attack cruise missiles. In February 1991, the US launched the Centurion project, the starting point for the Virginia-class submarine. This new class was built for modern warfare. Its primary role was anti-submarine operations in open waters, but it could also gather intelligence, support fleets, and even handle mine warfare. One standout feature? It was the first sub without a traditional periscope. Instead, it used a universal modular mast, with cameras, communications, radar, and electronic warfare systems all built in. Another big leap? It was built using modular construction. The early computer-aided design systems they used were still pretty new at the time, so it didn't deliver massive cost savings right away. Building one of these submarines took around 9 million hours.
That's right, 9 million. But now, we know it was worth every bit of that effort. Once the design philosophy was locked in, it helped boost production efficiency and cost effectiveness down the line. One major innovation, adding optical and infrared cameras to the universal mast. Replacing the traditional periscope with high-resolution cameras and an infrared laser rangefinder meant fewer structural weaknesses in the pressure hull, making it stronger overall. Also, it makes the control room able to be relocated one level lower, giving the crew more space and a more stable command environment during operations. One of the biggest game changers in cutting production costs and build time was modular construction. Back when the US was building the Los Angeles class, the process was far more tedious. They would assemble the pressure hull first, then cram in all the wiring and internal systems through the tight, confined spaces. It was time-consuming and the working conditions for shipbuilders brutal. To fix that, the Virginia-class was divided into 10 separate modules. Even so, it still took 84 months at first, 7 full years to finish one. But starting with Block 2, they cut it to 4 larger modules. The results were impressive. $300 million saved per submarine, a 25% reduction in labor hours, and 15 months faster build time. After years of conceptual, preliminary, and detailed design, 2001 marked a milestone. Newport News Shipbuilding and General Dynamics Electric Boat submitted a 1/4 scale model of the Virginia-class to the US government. At the time, those two were the only shipbuilders in the US capable of building nuclear-powered submarines. Under the partnership, Newport News handled the living quarters, machinery spaces, torpedo room, and bow. And General Dynamics took on the engine room and the command and control center. They also agreed on tasks, like installing the sea trials on a sub-by-sub basis. This division of labor was possible thanks to modular construction. But more importantly, if one shipyard ever went bankrupt or was attacked, the other could keep building. It was all about ensuring resilience in defense manufacturing. Funding for the lead boat, SSN 774 Virginia, came in 1996, and construction began in 1998. 7 years later, in 2004, it was commissioned. According to the U.S. Navy's official website, 22 Virginia-class are currently in service, gradually replacing the aging Los Angeles class. And the Navy proudly highlights the class's support for Special Operations Forces. Depending on the mission, the torpedo room can be reconfigured to fit Special Forces teams,